ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ സ്വന്തം അഭിനന്ദനത്തും നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് +1 ബയോളജിത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ പാഠം അല്ല രണ്ടാമത്തെ പാഠം ചാപ്റ്റർ 2 ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our own use. For food, shelter and clothing, Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups. Those which had red blood and those that did not. In Linnaeus' time, a two-kingdom system of classification with plant and animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organisms. Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two-kingdom classification used for a long time was found inadequate. Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships, etc. Classification systems for the living, the plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems. The understanding of what groups or organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. Okay, table 2.1 നോക്കണം. നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് 5 കിങ്ഡംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 5 കിങ്ഡംസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് മുനിറ, പ്രോട്ടിസ്റ്റ, മങ്കി, പ്ലാന്റ്, അനിമേലിയ അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 കിങ്ഡംസ് അതൊക്കെയാണ്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്ന സെൽ ടൈപ്പ്, സെൽ വാള്, ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ, ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ, മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ, അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പോകുക. ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ടേബിൾ 2.1 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് 5 കിങ്ഡംസ്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് സെൽ ടൈപ്പിൽ മുനീറൻ്റെ സെൽ ടൈപ്പ് പ്രൊകാരിയോട്ടിക്, പ്രോട്ടിസ്റ്റ സെൽ ടൈപ്പ് യുക്കാരിയോട്ടിക്, ഫംഗൈ യുക്കാരിയോട്ടിക്, പ്ലാന്റ് യുക്കാരിയോട്ടിക്, ആനിമേലിയ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, മുനീറ മാത്രം പ്രൊകാരിയോട്ടിക്, ബാക്കി 4 യുക്കാരിയോട്ടിക്കാണ്. ഇത് പ്രോട്ടിസ്റ്റ, ഓക്കി, പ്ലാന്റ്, ആനിമേലിയ എല്ലാം യുക്കാരിയോട്ടിക്, മുനീറ പ്രൊകാരിയോട്ടിക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് കാട്ടുക. സെൽ വാള്. മുനീറയുടെ സെൽ വാൾ എന്താ? നോൺ സെല്ലുലോസിക് ആണ്. അതായത് പോളിസാക്കറൈഡ് പ്ലസ് അമിനോ ആസിഡ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള നോൺ സെല്ലുലോസിക് ആണ് മുനീറയുടെ സെൽ വാൾ. ഓക്കെ. പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ സെൽ വാൾ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സം, ഫംഗൈ പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് കൈറ്റിൻ, പ്ലാന്റ് സെൽ വാൾ പ്രസൻറ്റ് സെല്ലുലോസ്, അനിമേലിയ സെൽ വാൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുനീറയിൽ മാത്രം ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ബാക്കി പ്രോട്ടിസ്റ്റ, ഫംഗൈ, പ്ലാന്റ്, അനിമേലിയയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് നല്ലോണം നോക്കി പോവാം. ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ മുനീറയിൽ സെല്ലുലാർ, പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ സെല്ലുലാർ, മുനീറ പ്രോട്ടിസ്റ്റ സെല്ലുലാർ, ഫംഗൈ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ലോസ് ടിഷ്യൂ, പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ ഓർഗൻ, അനിമേലിയ ടിഷ്യൂ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം. അങ്ങനെ നോക്കിച്ചു. മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഓട്ടോട്രോഫിക്, കീമോസിന്തറ്റിക് ആൻഡ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആൻഡ് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഓർ പാരാസിറ്റിക്. അതാണ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്തിൻ്റെ? മുനീറൻ്റെ. പ്രോട്ടിസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ്, അത് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആണ് ആൻഡ് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് കൂടിയാണ്. ഓക്കെ. ഫംഗൈ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താ? ഹെറ്ററോട്രോഫിക്, സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഓർ പാരാസിറ്റിക്. പ്ലാന്റ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഓട്ടോട്രോഫിക്, ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആണ്. അനിമേലിയ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ
heterotrophic, holozoic or saprophytic, etc. അങ്ങനെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ച് പെറുക്കി നോക്കിക്കളയാം. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ആർച്ച് വിറ്റാക്കർ 1969 proposed a 5-category classification. The kingdoms defined by him were Monera, Protista, Fungi, Plant, Animalia. The main criteria for classification used by him include cell structures, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships. Table 2.1 gives a comparative account of different characteristics of kingdoms. The three-domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain and thereby a 6-kingdom classification. You will learn about this system in detail at higher classes. Okay, let us look at the 5-kingdom classification to understand the issues and considerations that influenced the classification system. Earlier ferns, gymnosperms and the angiosperms under plants. The character that unified these whole kingdoms was that all the organisms included had a cell wall in their cells. They are placed together groups which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae, cyanobacteria, with other groups which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organisms and multicellular ones. Say for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their walls composition. The fungi had chitin in their walls, while the green plants had a cellulosic cell wall. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi. All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista. Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, Chlorella, earlier placed in algae within the plants and both having cell walls, and Paramecium and Amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom which lacks cell wall. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because of the criteria for classification changed. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities, but is also phylogenetic. That is based on evolutionary relationships. In this chapter, we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, fungi, plant. Kingdom Protista, Monera, Protista and fungi of the Whittaker system of classification. The kingdoms plant and animalia commonly referred to as plant and animal kingdoms respectively will be dealt separately in chapter 3 and 4. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻട്രൻഷൻ ഭാഗം തിരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത 2.1 കടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ബൈ, ശരി.